Уважаеми гости, скъпи колеги, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам днес тук, за да бъдете част от тази церемония по удостояването на професор Дейл Айкелман с почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет. Позволете ми да ви представя, няма да успея да представя огромното дело и огромните заслуги на професор Айкелман в пълнота, но да ви запозная накратко с неговата забележителна биография. Дейл Айкелман е изтъкнат професор по антропология в Дартмут колидж и ученик и в много отношения интелектуален приемник на Клифърд Гиърц. Той е определен като водещия антрополог на исляма в света и има впечатляваща по своя обем научна продукция. Огромното му признание в различни страни проистича от интелектуалните отношения и влияния, с които Айкелман се ползва не само поради своите научни тези и теории, но и благодарение на усета си за академично общуване и обмяна на идеи с колеги от различни области, които той е подкрепил неотклонно през последните десетилетия. Дейл Айкелман е роден през 1942 година в Евъргрин, Чикаго. Интересът му към арабския свят и исляма и арабския език се оформят по време на следването му в Дартмут колидж, където постъпва след завършване на средното си образование, след което записва и магистърска програма по ислямознание в канадския университет МакГил. Там отново изучава история на исляма и арабския език. От 1966 той започва втора магистърска програма, този път в Чикагския университет. Тя е вече по антропология и след това продължава в докторска програма в същата област. След Чикаго Айкелман не престава да поддържа интереса си към връзката между история и антропология, вече като асистент, доцент и професор по антропология в Ню-Йоркския университет, където преподава в продължение на 18 години между 1971 и 1989 година. Цялото му по-нататъчно развитие от 1989 година нататък, като изтъкнат професор по антропология в Дартмут, преминава под знака на така зададеното преплитане между етнография и ислямознание, между антропологически подходи и исторически търсения. Интелектуалното наследство, което Дейл Айкелман ще остави след себе си, е свързано с 6 кръга взаимно свързани научни проблеми, във връзка с които той получава широко международно признание в областта на близкоизточните изследвания и полемиките около исляма. Първо, проблемите на религиозния авторитет, второ, религията и новите медии, трето, политиката в мюсюлманските общества, четвърто, образованието, пето, етнография на Северна Африка, в частност Мароко, и шесто, етнография на Близкия изток, в частност Оман. Научната дейност на Айкелман отрано преминава под знака на интердисциплинарността, на която обаче той не гледа безрезервно и никога не смята за самоцел. До този момент Дейл Айкелман е познат на българския читател с 2 от книгите си. Първо е преведена монографията «Мюсюлманската политика» и съвсем наскоро, през 2019 година, екип от катедра арабистика и семитология на Софийския университет издаде и неговата по-широобхватна книга «Близкият изток и Централна Азия. Антропологически подход». Заедно с тези 2 монографии, достъпни вече и на български език, сред неговите основни фундаментални книги трябва да бъдат посочени «Мароканският ислям. Традиция и общество в един поклоннически център», «Публичният ислям и общото благо», «Новите медии в мюсюлманския свят». От 1998 до 2002 година
Той е член на Академичния съвет на Лайденския международен институт за изследване на исляма в модерния свят, в чиято дейност взима активно участие и дълги години е водещ на две ключови за областта на близкоизточните изследвания и ислямознанието издателски поредици на университета в Принстън, на университетското издателство на Принстън и Брил. Той също е от 2003 година координатор на проекта за изграждане на първото кувейтско частно висше училище от американски тип, Американския университет в Кувейт, който е възприел като свой академичен модел традициите на Дартмут. Научните приноси на професор Айкелман надхвърлят рамките на чисто академичните дискусии и се отнасят до много по-широки сфери на съвременните дебати в интелектуалния живот. Те се разполагат от антропологическите методи, разработени чрез теоретизация въз основа на продължителни и включени наблюдения и теренна работа в арабския свят, както споменах, предимно Мароко, но също Оман и други страни, до изграждането на нови, значително по-нюансирани подходи към анализа на мюсюлманската политика и механизмите за предаване на религиозното знание в исляма. Ключова роля за разбирането на социалния живот в мюсюлманските общества са предлаганите и широко дискутирани възгледи на професор Айкелман за религията в обществото, за исляма и публичността. Така, чрез изследванията си върху исляма и Близкия изток, той се включва в значимите съвременни дискусии за ролята на религията в обществото, като внася и някои нюанси, важни за по-нататъчното преосмисляне на възможностите за приложимостта към мюсюлманските общества на теории, зададени от водещи интелектуалци на нашето време, като Юрген Хабермас и неговата основополагаща се върху западноевропейския опит концепция за публичността. С течение на времечни постижения, пресечната точка между антропологията, арабистиката и историческото ислямознание, но и на оказаното от професор Айкелман в продължение на почти 2 десетилетия неизменна подкрепа за развитието на арабистиката, близкоизточните изследвания и ислямознанието в Софийския университет и България. Приносът на професор Айкелман за Софийския университет и българската наука може да бъде обобщен в две основни направления. Пряка подкрепа за учени и екипи в съвместни международни проекти и изследвания, както и лично участие в съвместни публикации с български учени. Той посещава България за пръв път през 2005 година като специален участник в международната конференция «Ислям и публичност. Глобални и регионални измерения». От тогава датира и първото посещение на професор Айкелман в Софийския университет, където на 9 март 2005 година, като част от честванията по случай 30-годишнината на специалност арабистика, той изнася и публична лекция на тема «Социалните науки под обсада в близкоизточните изследвания», публикувана впоследствие като глава от книга. От този момент нататък професор Айкелман винаги е оказвал подкрепа на катедра арабистика и семитология и развитието на близкоизточните изследвания в нея и в България, разбира се. Той допринася пряко за развитието на научните изследвания в Софийския университет и чрез участието си в други академични форуми и проекти на учени от университета. През 2006 година, заедно с изтъкнатия френски социален учен в областта на изследванията върху исляма Оливие Руа и с други изследователи от Европа и Близкия изток, професор Айкелман участва в международната конференция «Ислямът и политиката в пространството на широка Европа», проведена в София. Той подкрепя и продължава да подкрепя и да допринася не само за развитието на специалност арабистика в Alma Mater, но и на дисциплинарните полета, застъпени в работата на Университетския център за изследване на религиите. С международната дейност на този център, както и със специалност арабистика, бяха свързани още няколко посещения на професор Айкелман в София през последните години, когато домакини на някои от нашите срещи и семинари бяха също Центърът за академични изследвания и Американския научен център в София.
С течение на времето професор Айкелман ставаше все по-познат и сред по-широка аудитория, а към идеите му проявяваха интерес и националните медии. Така, можем да кажем, професор Айкелман постепенно остави своя трайна диря в развитието на българската арабистика, близкоизточни изследвания и ислямознание, допринасяйки също така и за разработването и разбирането на редица теми и въпроси, разглеждани от етнографията и други социални науки, историята, философията на политиката, религиознанието и теологията. Книгите и студиите на професор Айкелман отдавна са част не само от библиографията на много български учени, но и от учебните програми в различни университетски специалности. През тази година, 2022, в издателство Брил излезе от печат и съвместен труд на професор Айкелман с професор Симеон Евстатиев. Трябва да се подчертае, че през изминалите години, включително и в резултат на тези свои посещения и преки срещи в София, професор Айкелман успя да предизвика интереса на преподаватели и студенти от различни факултети на Софийския университет. Освен арабистика, на арабисти от нашия факултет, на етнолози от историческия факултет, на културолози и философи от философския факултет, на теолози от богословския факултет и на колеги от други научни институции в България. Тук ще спра, защото съм сигурна, че всички нямат търпение вече да чуят и академичното слово на професор Айкелман, но преди това... Висше училище в Срядци, наречено е именем присноблажена его учителя българска его Климента Охридска его, повяда във въсе хондожство, словолюбна его учения, еже съвършила еста професор Дейл Айкелман, висше его училища Дартмута, съчистион глашаята его, въсано почета на его доктора, висше его училища Климента Охридска его. Срядци мясенца октобря, 90 его е 6 его, валято 7 и соншно е и пентасътно е и 30 и пръво е ота сътворения миро. Университас литерарум сердицензис, номине санкти Клеменtis Охридензис, ексентенция факултатис филологиарум класикарум реценциумque, вирум еминентисимум адque реверендисимум, професорем, докторем Дейл Айкелман, докторем хонорис кауза scientiarum philologicarum Universitatis Serdicензис, nominavit atque declaravit. In eiusque rei fidem hoc diploma sigillo maiore Universitatis Roboratum et consuetis subscriptionibus munitum ei dandum curavit. Datum Serdice ante diem septimum calendas Novembres anno Domini bis millesimo vicesimo secundum. My dear colleagues and students, some of whom I know, it is a pleasure to be here.
The title of what I have to say is Center and Periphery in the 21st Century. And so you might ask, how is that different from before? The first thing that I would point out is that in the social sciences, we often have very simple language, so simple that in my country, when you ask for funding from Congress, they say you have nothing to say, you don't have a specialized language. In your country, as in many others, one also has to explain things to oneself, and sometimes I think how much simpler if you're in physics or astronomy, because you have a specialized language you can use. We don't, but we add value, perhaps, to thinking things that can be understood in different ways. Center and periphery is a term that, like most things, when we think about social history or social science, is very anchored in time and in history, even when sometimes in social science you think that you're going to find something that can fit for all times. 30 years ago, in some parts of the world, one had political scientists who said that if you wanted to understand things, you could do it in an abstract language. We had somebody in the United States who said he was a specialist on Japanese politics, who was proud of the fact that he could not speak Japanese and he did not read Japanese history, because he said when we are scientific, we understand countries better. If we don't listen to them talking about their values, we just do things abstractly. Now, one of the things that, for example, that one has when we think about classics of social thought, such as Emile Durkheim, you have ideas that look as if they're very abstract about the elementary things needed to understand all societies, both from Australian Aborigines, which in the time of the late 19th century seemed to be the most elementary of societies, complex societies such as one had in places like Bulgaria, Europe, the rest of Europe, and the United States. But Durkheim, one it's easy to forget, was also writing in a very specific time. In the late 19th century, France finally decided on having a national, unified language and an educational system to go with it. So rather than many regional languages and dialects, it was the French of Paris that was chosen to be the common language. And if you spoke the language of Marseille or of other regions, that you were regarded as peripheral to what a nation should do. And Durkheim's challenge was also creating a sense of society and state that was central and which excluded any specific religion, obviously including Catholicism and so forth. And in his writings, when you look at what he was writing about higher and basic education, where he was very, very influential in helping to craft late 19th century French education, this perhaps had more of a bearing on his more abstract ideas than one would know. It's only by the 1940s that his work on education became readily available in the English language. Now, from the second
time of the Second World War to perhaps the end of the 20th century, there were very basic ideas that went hand in hand with the ideas of many governments or people with more resources than others to understand what one needed to have democratic and developed societies. And one of the ideas was that if we were all secular and if we were all thinking in a technocratic way about society, everybody could become kind of like atoms, could become citizens facing a common sort of thing. Modernization theory took over more and more. And what were the advantages of modernization theory? You didn't have to learn too much history. You didn't have to deal with different cultures. You didn't have to deal with a range of different things. You could send people around to, quote, develop, and develop in such a way where the language was very good. You'd have a common educational system, technical training, and you could get things done. For those of you who've ever visited the United States, I recommend going to a big bookstore to look into one of the most popular sections, how-to books. I know I'm speaking in a formal way, so I should not be too basic in my thinking. How to get a divorce, how to marry, how to fix your sink, how to purify water when you're camping and the water is questionable. Everything has a rational solution, and these are very, very popular books. But perhaps for other things, such as modernization theory, it was different. But the idea was that to, quote, develop the world, whether you're talking about Thailand, Vietnam, Iraq, the Democratic Republic of Congo, or Latin America, the key was to have everything centralized through people who could do technocratic things. So, for example, the British saw a star in Uganda, Idi Amin, who was a military man, technocratic, who understood central hierarchy, and so forth. But there were other things he was also perhaps doing that one did not want. But the idea was that modernization was a simple sort of thing that one could need, that one could develop. What happened to religion? And this is a very interesting thing, given the challenges of many countries. There is a sociologist, not cited anymore, but I have great respect for, Edward Shills, born in 1910, lived and very much came of age in the Second World War, died in 1995. He would say that once upon a time, you had to be religious to be an intellectual, because this is where intellectual movement was. But over time, religion engaged a diminishing set of skills needed for society, and the idea of the sacred, the center of society, shifted to those who had the technological, organizational, and political skills useful to forge a modern state. The idea was forging a modern state would be good for us. So at the end of the Ottoman Empire, one had Mustafa Kemal Ataturk. One could celebrate the two Shahs of Iran, of the Pahlavi regime, Reza Shah, who died in 1944, and Mohammad Reza Shah, his son, who, of course, had his rule end in 1979. The trend was that modernity could be ensured by those who were thoroughly secular, technocratic, and participating in a civil society.
Now, this sort of ideology clouded the fact that perhaps religion, for better, was very much with us. In Latin America, one did not notice the profound importance of liberation theology for many countries, certainly something not coming from the high levels of the Vatican, but coming from a very popular level of priests and and people at the lowest ranks of believing Catholics and evangelicals in other places. The Solidarity movement in Poland was, of course, not just certainly not just a religious movement, but to take away the role of some priests in the church from solidarity would be to deflect attention from understanding what went on. In Iran, we saw highly sophisticated religious figures who, as we now know from reading the files left behind by the United States government, that nobody was paying attention to what clerics were saying about society, and nobody thought that religion was playing a role in demonstrations against the Shah. The goal of modernization was one we would all respect, creating a greater sense of personal autonomy for both women and men doing other things. I have a colleague, an Iranian Franco-American, Fariba Adalkar, who for the last 2 years has been in prison, in Evin prison. And she made an argument since the 1990s that the real revolution in Iran did not come in 1978-79. That was a major shift in many ways. It's coming now from young people who weren't even born in 1978 and 79. Women and men sharing the goals of having something that was not seen before. People from the, quote, periphery who wanted the things promised by modernization, but perhaps nobody saw it because everybody was looking for one center and for all good things coming from that center to periphery. Now we come to the 21st century, where there's three things that I could say to suggest a framework in which we can begin to understand the world in which we lived. The first difficulty left behind by modernization theory was the sense that somehow we can become better and more modern by having one center from which all things could flow. Why can't we think of societies in a different way? This is my first point. Why suppose there's only one hierarchical center where everybody agrees, even if grudgingly, that society has such a center? Why not think of multiple centers, and centers where there's a contest of things, of the way modern universities, including yours, work, in which, of course, you depend on the rest of society for funding and support, but at the same time, you work best when you're not pursuing something from a central authority, but pursuing multiple strands of things. Can we conceive of forms of integration in our societies that don't presume a hierarchical order, but instead think of multiple linkages among various ethnic, religious, kinship-based, regional, and religious communities that don't arrange themselves into an agreed ranking and don't compete to have the emergence of one fitting everything else. In other words, there can be other networks where people disagree, one would hope in a civil way, for alternate values of society. The second point, then, would be the fact that the idea of center and periphery, with the idea of nation being the center overarching all,
downplays the role of many societies of transnational organizations of different sorts. They can be religious, they can be technocratic, they can be many other things. When they work best, they don't disrespect national boundaries, but they're aware that there's no one center for things. Transnational movements can be like the Catholic Church, but it can also be like liberation theology, people who have a different sort of relationship that is not necessarily hierarchical. Not all transnational movements need an organizational center. To speak in a very uncomfortable way, one of the things that we learned, I think, from Osama bin Laden, personal disclosure, I was the bin Laden Fellow for the family at Oxford University at the time of the World Trade Center bombings. And this is not an eye test, but it's a picture of bin Laden in October 2001. I wrote something in things where people would say he's resurrecting old ideas of religious authority. And I would say, well, how is that? First of all, he spoke a rather good English. Secondly, he had a Timex watch on his hand. This is Timex, just believe me, you don't have to see it from a distance. And his gestures were things that are not documented anywhere, but were taken to be other things. And most important of all, he learned that if you're going to be a terrorist organization, he would not call himself a terrorist, of course, that you did not need a hierarchical organization. If you had a hierarchical organization, it was easier to eliminate the organization. Rather, highly decentralized, very flexible, very aware of what the enemy, which would be many governments, were capable of doing. A very modern organizational form. Schools of business management could learn a lot from the way in which successful terrorist groups would be organized. The third point I would make is when we're looking at what's happening in society, and this is my final point, especially for those of us in universities, when we think about authority, we often look at religious texts, legal texts, whether we're looking at Islamic societies or non-Islamic societies. But perhaps we could do better by not assuming religious texts, that written texts have an unquestioned authority, but looking instead in common practices of trust, of getting jobs done in different ways. Looking at, in other words, the contingent, if you wish, political, social, and economic circumstances in which texts are promulgated. Maybe I should close by saying that one thing that brought me many different times to Bulgaria and a huge number of digits exchanged by international email with people such as Simeon Evstatiev and other colleagues from Bulgaria, some of which are in the room, is looking at ways in which people with a profound knowledge of different local societies, both in Bulgaria and in the Balkans, were wrestling with different sorts of ideas and finding points of convergence, where even when people would deny convergence, people from very different religious traditions at local levels having very common practical forms of doing things and different ways of achieving modernity, if you wish, from the bottom up rather than just from the top down.
One colleague, for instance, wrote about the formal religious authorities versus what people would do locally from the bottom and how things would come together in that way. So my 3 points is perhaps we're healthier by not finding a one-size-fits-all way of understanding modernization or development or other things, but instead looking at what we can learn and how we can benefit from looking at multiple centers, multiple ideas of hierarchy, and different ways, often local, of getting things done and getting things done well. And respecting this diversity and being flexible in the models for what we have, whether it's understanding societies or how to get things done in our different societies. And I'm certainly not suggesting that one go away from what a Chinese colleague of mine calls the age of paper ink, of respecting written texts over others, but instead of really seeing how societies work and how people get things done internationally. Thank you very much. Благоденственной мирной житье